Isa nga sa napakatinding laban ang kakaharapin ngayon ng ating undefeated top contender Pinoy prospect na rank 1 sa WBO Super Featherweight Division na si Charlie King Warrior Suarez. At hindi po biro ang kanyang makakalaban sa kasalukuyang champion na si Emmanuel Baquero Navarrete. Nagaling pa lang ito sa impresibong pagkapanalo kontra kay Oscar Valdez via knockout sa loob lamang ng round 6. At meron nga po itong impresibong panalo na ring record na 39 wins, 2 losses at 32 knockouts. Samantala itong ating bida naman na si Charlie Suarez ay merong daladalang malinis na kargada na 18 wins at 10 knockouts. Mas matangkad nga itong si Navarrete kontra sa ating bida at bata pa sa edad na 30 years old. Samantalang itong si Suarez ay 36 years old na ito. Bagamat mas matangkad itong si Navarrete ay mas mahaba naman ang galamay nitong ating bida. Gaganapin nga pala ang kanilang malaking laban ngayon sa May 10, 2025 sa Pichang Arena, San Diego. Kaya naman mga bossing, humihingi ito ng malaking suporta sa sambayanang Pilipino dahil ito na nga ang pagkakataon ni Suarez para maging isang ganap na kampyon at maibalik muli ang karangalan sa bansang Pilipinas. Kahit may edad na ito ay kaya pa rin itong makipagsabayan sa ibabaw ng lona sa bagitong kampyon na kanyang makakatunggali. At alam nyo ba mga boss, ay umabot na sa 4 na Pinoy ang tinapos at pinahirapan ni Emmanuel Navarrete sa ibabaw ng lona. At ang huling Pinoy nga na pinataob nito ay si Gio Santissima. Kaya naman sana ito na nga ang pagkakataon ng mga Pinoy para makabawi sa napakagaling na Mexican fighter. Huling napalaban nga itong si Charlie Suarez at nakapagbigay ito ng impresibong pagkapanalo kontra sa Mexican fighter na si Jory Castañeda na kung saan tinalo nito by way of knockout sa loob lamang ng round 3. Kaya bago ang laban ng dalawa ay atin munang sisilipin ang huling laban nitong si Suarez at mga Pinoy na tinalo ni Emmanuel Navarrete kung saan kinawawa lamang nito at tinapos by knockout. July 2017, ito ang kauna-unahang Pinoy na nakalaban ni Navarrete at ito nga po ay si John Jimeno, the Journeyman. Dumayo si Kabayan sa Mexico para sa 10-rounder noon title fight na kung saan tangkad at haba ng galamay nito si Navarrete ay hirap nga pong makatama itong ating pambato at naging one-sided ang laban ng dalawa na pumabor kay Navarrete at natapos nga po ito via technical knockout sa round 5. Dicho, esta va a ser la mejor pelea y más nada. Siempre sí, protéjase, quiero o no quiero una quiero difícil a Esmino. Que falla. Es sabrosa la Ciudad de México, ¿no? Busca de nuevo, pero tiene pelea 23 de septiembre. Con Luke va Campbell contra el campeón olímpico. Nuevo ahora Navarrete, pegadito a la cuerda, Sanders Quemino, combinando bien. No digo Guillermo Redondeado. Para mí el mejor, ¿no? De 122 lejos. Fallaba con la mano izquierda el vaquero Navarrete, pero lo tiene en la esquinita caliente, la candelita de lado. La forma en que le ponen el guante no está correcta y él está tratando de sobre la marcha arreglar este problema. Pero fíjate, ahora vuelve y se pone a la derecha. Buscando ahora con el jab, luego el volado de derecha en 2 ocasiones, el upper de derecha, también el rostro de Quemino, activando la candelita de nuevo. Vuelve la zurda, tú no sabes, ha mostrado pegada de ambas posiciones, ha mostrado pegada. Este que vuelve a conectar con la derecha, luego la izquierda, otra vez pegadito en la esquinita. Con el ABC bien aprendido, solo tiene que seguir desarrollando y qué bueno que por primera vez se enfrenta a un rival que no es mexicano, aunque tú no sabes. Atacando, sigue metiendo presión, otra vez tiene pegadito a las cuerdas a John Jimeno, castigando ahora los costados, pero bien con la mano izquierda. John Jimeno sorprendió al vaquero Navarrete con la mano izquierda, cuidado señores. Sorprendía a John Jimeno, ahora con la mano derecha Jimeno, candelita ahora de parte del filipino. Y esto es lo que pasa con los boxeadores, ¿no? Tienen todas las condiciones técnicas del mundo, pero no. Ahora el vaquero Navarrete tiene pero ahí está de nuevo el dominio. Combina de nuevo ahora el vaquero Navarrete, la metralleta de golpes, lo tiene en la esquinita caliente, cuidado, lo tenía en la esquinita caliente. No nada al filipino. Otra vez en la esquina caliente, castigando con todo el vaquero Navarrete. Lo sigue atacando Jorge Ebro. Golpe y golpe, señores, una metralleta de golpes, la que lanza el vaquero Navarrete y la soporta hasta el momento John Jimeno. Vamos a ver si se le da el knockout al vaquero. La mano derecha otra vez, las piernas temblaban de John Jimeno, ahora a la izquierda. Sigue castigando el vaquero Navarrete, señores. Jorge Ebro, hay candelita.
Tremendo ataque frontal de parte del mexicano. Se le escapa el equilibrio al Y pueden filipino. detener el pleito. Ahí está, detienen el pleito, señores. Kasunod naman na nakalaban na Pinoy ni Navarrete ay si Glynn Puras na merong ring record noon na 31 wins, 6 losses at 10 knockouts. Nagharap ang dalawa taong 2018 buwan ng Enero at ganun pa rin ang kinalabasan. Tinalo lamang ni Navarrete ang ating pambato sa loob lamang ng round 6 via knockout. Navarrete tiene chance. Cuidado que ha pegado en 2 ocasiones con la... Ahora busca también con la mano izquierda. Bien el vaquero Navarrete. Tiene poder el vaquero ahora. Wow, Lo avisábamos, ¿no? Excelente la combinación de Navarrete. Otra vez con la combinación el vaquero Navarrete. Ahora en poder. Le responde bien Glenn Porras. Pero cuidado. Cuidado que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señor? Bueno, tiene que haber ¿El conteo. breakdance o qué? Lo decíamos, tiene que haber conteo. Parecía que se resbalaba por momentos. Hubo rodilla en tierra. Y ya hay Andrés, sangre en el rostro de... esta combinación, vamos a verla de nuevo. Fíjate, es que yo no veía el golpe. Por eso te decía, ante Filipinas, México ante Filipinas, Super Gallo 122 libras. Y se resbala también ahora. Bueno. Navarrete, esa es la zona, señor. Segundo asalto. La mano izquierda con poder de nuevo de Glenn Porras y la derecha. Y luego, Le le rompe la guardia como quiere de nuevo, buscando ahora a los costados. Y ahora de nuevo a la lona se va Glenn Porras y parece todo, señores. Por la vía del knockout, KO. La victoria del vaquero Navarrete, 23 años. Una máquina de lanzar golpes de poder este muchacho. Otro knockout más a su cuenta. Y a ver, que no anda bien Glenn Porras, ojalá nada más. Sa panahong naging kampiyon itong si Navarrete sa WBO Super Bantamweight title ay sa kanyang pangatlong pagdepensa ay napili niya uli ang Pinoy at ito nga po ay si Juan Miguel Elorde na merong ring record na 28 wins, 1 loss at maganda rin ang record ni Kabayan. Pero hindi pa rin sapat ito para talunin itong si Vaquero ng Mexico. Isa talaga sa advantage nitong si Navarrete ay ang kanyang tangkad at haba ng kamay. Natalo naman itong si Elorde via 4th round knockout. To keep the hands of Navarrete in his pocket so he doesn't get that engine going. Oh, it just got caught. Navarrete when he should be playing defense or getting out the way of these punches. I like the fact that he is. I think that's still coming forward as Elorde. You see that length for 120. Navarrete starts to get that engine going. He just throws. Marvin Somodio told me in Elorde's corner, look, my biggest instruction is don't go straight. Getting after it here against the ropes. I throw punches from an orthodox angle. He just throws. Round from the champ, Navarrete. Oh, and he wobbles. Trying to at least establish himself. He lands a short right hand. So at least the challenger's willing. Yeah, but he's going to get disciplined for that willingness. Trust me. Acting like a fighter, though, isn't he? That's it. It's over. And that barely missed. Left hook that missed. But he's always coming back with something else. That sweeping right hand hurt. February 22, 2020, ito ang panlimang depensa nitong si Navarrete sa kanyang WBO. Nakalaban naman nito si Jeyu Santissima na merong ring record noon na 19 wins, 2 losses at isang knockout artist. Short notice lang po ang paghahanda ni Santissima sa labang ito na isang voluntary title defense ni Navarrete na naging undercard nga po ang kanilang laban ng dalawang heavyweight star na si Tyson Fury at John Tay Wilder. Sa labang ito ni Jeyu Santissima ay pinakita nga po nito ang kanyang determinasyon para manalo kontra sa Mexican fighter pero sadyang hindi sa kanya ang labang ito at talagang malakas at volume puncher itong si Navarrete dahilan para tumanggap ng napakaraming solidong suntok itong ating bida pero believe pa rin tayo sa tibay nitong ating pambato dahil umabot nga po ito bago hininto ng third man of the ring ang laban. The champion, but answering back is Santissima. Gio maybe threw a left. 60-second increments, and I'm exhausted, much less 120. The pressure and the forward movement, followed by the right hand, and you get double the impact of this day. And that's Deontay Wilder, yes, to this day. And what a day it is here in Las Vegas. But right now, a left hook for Santissima on this day of February 22nd here in the United States. Navarrete's having a day right now, a field day throwing punches, over 500 punches thrown through set up his competition or opposition either, but he's a world champion. It's Gio Santissima.
They both exchange at the end of the ninth. Emmanuel Navarrete trying to get the finish. Look at the champion go. And Rosamora stopped it. This one is over. Emmanuel Navarrete. Kung pagmamasdan natin mga boss ay dominanteng laban ang pinakita ni Navarrete laban sa ating pambato. Sa tingin nyo mga idol, magagawa kaya ni Navarrete ito kay Charlie Suarez? At ito naman ang naging huling laban ni Charlie Suarez kung saan nakalaban nga nito ang isang Mexican na si Jory Castañeda. Matangkad po ito kumpara kay Navarrete kung saan dito nga pinakita ni Charlie Suarez na isa talaga siyang tinik sa kanilang dibisyon kahit may edad na ito. Ito nga po ang 10-round bouts title fight ng ating pambato kontra sa Mexican fighter na tumagal lamang sa loob lamang ng round 3. He's not doing what's necessary to allow this fight to continue. If I'm Suarez and I got him along the ropes, I'm opening up. Yeah, and he also has long arms too, so his setup is a little further out. He doesn't have to step all the way in with his shots to close the distance on him. Castañeda's gonna get ate up by that right hand all night. He sure is, and Suarez has already proven that he could do damage with it. 9 knockouts and 17 victories for the defense as well after your offense. If I'm Suarez, that's what I would be doing. Make sure I take care of my defense afterwards because he can land a shot in between those shots or in between those punches, and he can hurt you. He has to. Castañeda's looking for that right. Oh, he's trying to set it up now. He's going low high to try to confuse and disguise that shot over the top. You just can't miss with the right hand. Oh, not at all. Suarez is good with that. Starting to swell up. Ooh, that was a low blow as he was being pulled down. That's a straight right hand. Can't miss with that. How about that jab from Suarez? Yeah, Suarez is taking advantage of Castañeda as he lunges in. Sometimes he overextends with his punches and he falls in. Up on the military base out there in the Philippines, and then finished up at the Wildcard Gym. Ooh, nice left hand from Suarez. Let's go. 40 plus seconds left for Suarez to finish the job, and that's exactly what he does with that flurry. And over Castañeda. Isang impresibo at napakasulit na panalo para sa ating pambato. Sa tingin nyo mga kabusing, kaya ni Suarez talunin ng puntos itong si Navarrete? O di kaya ay magawa nitong manakaut itong bakero ng Mexico? So yan lang muna ang ating video sa ngayon mga kabusing.